green down there. I wonder why we made that thing there. Neon. Yeah. Getting closer now. 5 minutes to go. 5 minutes. Look how green it is. Bangkok City in the background. Flaps coming down. Oh, might be a bouncy. You see them, huh? High rise of Bangkok right there in the background. Just went down. Approach. Yes. Good to be back in Thailand. Getting closer now. Big mosque down there. Look at that. Look at that. It's lovely. Mosque, some kind of temple, I meant. And here comes the airport. And touchdown, very smooth.
Yes. Wow. Haven't heard that for a long time. That was 1970s. As a matter of fact, they did that also when we landed in Crete. Did they? Herzlich willkommen in Bangkok, meine Damen und Ja. Herren. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Fangposition erreicht haben und die Anschnallzeichen bei Ihnen erloschen sind. Im Namen von Captain Garrison, seiner Crew sowie Lufthansa und Star Alliance danke ich Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren und ich hoffe, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat. Wir wünschen Ihnen einen schönen verbleibenden Tag, eine gute und sichere Weiterreise, sagen Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Dürfen wir Sie bereits jetzt darum bitten, die Gepäckfächer über Ihren Köpfen vorsichtig zu öffnen, damit nichts herausfallen und Sie verletzen kann. Schauen Sie auch noch einmal im Bereich Ihres Sitzes, insbesondere in den Sitztaschen nach, damit Sie keine persönlichen Gegenstände an Bord vergessen. Vielen Dank. Welcome to Bangkok, ladies and gentlemen. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until you reach our final fasten position and the fasten seatbelt. I know those buildings over there. On behalf of Captain Garrison and his crew as well. Wait, there's a big jumbo going there, look. Thank you for choosing Lufthansa for Yeah. your flight tonight, and I hope you enjoyed your stay on board with us. Oh, those buildings are new. That's what they were building last time we were here. A whole new terminal. Look at that. We already now ask you kindly to open the overhead baggage compartment carefully that nothing can drop out and hurt you. Now please take another moment to look around your seat, especially your seat pocket, that you don't forget any personal belongings on board. Thank you. There's a totally new building there. That's not open yet. They're still building this. Yeah, still building. Excuse me, sit down, please. Ja, ich habe gesagt, vorsichtig. Sawadika, ท่านผู้โดยสารทุกท่านขอต้อนรับท่านสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย Yeah, it's totally new, that building there. ของท่านขอความกรุณาท่านผู้โดยสารรัดเข็มขัด Zoom in a little bit on that building. เข็มขัดจะดับลงและเครื่องบินได้จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก่อน Watch some of our other videos, you'll see the construction beginning for that. ที่เก็บของและศีรษะของท่านด้วยความระมัดระวังนะคะและกรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งมีของมีค่าติดตัวของท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ Fire station over สาย there. การบินลุฟทันซ่าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางการเป็นสตาร์ไลน์ในนามของกัปตันแกริสันและลูกเรือทุกคนขอบพระคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราในวันนี้นะคะระวังเป็นอย่าง So Max, do you know how to pronounce this airport? เที่ยวบินถัดไปค่ะ I'll never know how to pronounce the name of them. Suvarnabhumi. Suvarnabhumi. ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ Something like that? Something like that. ขอขอบพระคุณและสวัสดี I ค่ะ know that building. Yes. So nice to be back. Big Emirates A380. Meine Damen und Herren, falls Sie Ihre Uhr noch auf Ortszeit umstellen möchten, es ist Try jetzt smiles in front of us. 9 Minuten, ladies and gentlemen. If you would like to set your watches to local time, it is 2:09 p.m. 2:09 p.m. British Airways just pulled in also. Now look at that, it's going to be quite a building, look. It's going to be huge. ค่ะเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือเวลา 14:10 นาทีนะคะซึ่งจะเร็วกว่าประเทศเยอรมัน5 ชั่วโมงค่ะ You feel the warmth. I actually do feel I the do warmth. too. That's why I say it. Yeah. I wonder if it got anything to do with the outside or, you know, the air coming in or... Outside a lot. Look at that building, it's going to be good. That'll be ready next year, not sooner. Quite something. Viewers, as you can hear, I am impressed. Because last time we were here, there was nothing there.
terminal building. Maybe they will have the train inside, like in most of the. Yeah, and maybe that means cheaper Thai Airways tickets, and they have more flights. Thai Airways 777 there. Gate. Where was our gate? You remember what our gate is? On the next one. That wasn't on the boarding pass. No.